안녕하세요. 미국주식으로 은퇴하기 미주은입니다. 7월 5일 화요일 오늘의 미국주식 뉴스를 진행해야 하는 시간인데요. 오늘은 안타깝게도 함께 읽어볼 뉴스가 별로 없습니다. 왜냐면요, 어제 미국 증시가 문을 닫았었거든요. 1776년, 그러니까 지금부터 246년 전 7월 4일에 미국은 영국의 점령에서 벗어나 독립국가로 탄생했습니다. 그때부터 한국의 독립기념일처럼 미국에는 인디펜던스 데이가 있죠. 아직 탄생한 지 250년도 되지 못한 나라가 벌써 수십 년에 걸쳐서 세계 정세를 좌우하는 강대국으로 자리잡은 것은요, 참 대단한 일이라고 인정을 해줘야 될 것 같습니다. 앞으로 얼마나 더 오랫동안 미국이 이러한 지위를 유지할 수 있을지는 잘 알 수 없습니다. 하지만 적어도 현재 4차 산업혁명의 미래를 개척하고 있는 대부분의 기업들이 미국 기업이라는 것만은 확실하고요. 그래서 여러분들과 제가 지금도 미국 주식에 투자를 진행하고 있습니다. 아무튼 어제 미국 증시가 문을 닫았기 때문에 금일 오늘의 미국 주식 뉴스는 하루 쉬고요. 대신 아주 오래간만에 대가의 목소리를 준비했습니다. 오늘 우리가 함께 귀를 기울여 볼 목소리는 세계적인 투자의 대가 켄 피셔입니다. 지금 현재 시장 상황에서 여러분들이 궁금해하실 만한 주제에 관한 켄 피셔의 의견을 들어볼 수 있는 소중한 기회를 마련했으니까요. 오늘도 여러분들 귀를 쫑긋 세우시고 마지막까지 꼭 방송 함께 해주셨으면 합니다. 자, 그럼 미국의 독립기념일을 기념하면서 보내드리는 대가의 목소리 바로 시작합니다. 오늘은요, 켄 피셔의 영상을 2개나 준비했습니다. 첫 번째 영상의 주제는요, 스태그플레이션입니다. 최근 인플레이션이 장기화되면서 이번 인플레이션은 연준의 금리 인상으로도 쉽게 잡을 수 없다. 결국은 1970년대 스타일의 스태그플레이션으로 빠져들게 될 것이다 라는 전망이 여기저기서 들려오고 있습니다. 오늘 첫 번째 영상에서는요, 이 스태그플레이션의 가능성에 대해서 켄 피셔라는 투자의 대가는 어떠한 견해를 가지고 있는지 직접 확인해 보실 수 있습니다. 자, 그럼 일단 준비된 자막 영상부터 함께 살펴보시도록 하겠습니다. I get asked pretty repetitively if we're entering another era of stagflation. Now, stagflation is a phrase that basically got coined in the 1970s, and so an awful lot of people who were young, like I was in the 1970s, young in business. Now I'm in my 70s, and a lot of investors in their 70s, and the investor class think back to that time period quite readily, and they think of stagflation. And a lot of young people have heard the phrase stagflation, never really lived through it, and think, oh my gosh, that must be just terrible, and what have you. Now, the reality is, could be terrible. Could be we're about to enter it. Do I really know? No, I don't. Do I think we are likely to be in an era of stagflation? No, I do not. Can I be certain of that? No, I cannot. The reality of stagflation is it comes from a world that, not just in America, but around the world, because prices are set globally. They're not just set in one country in a world of free trade. But stagflation comes from a world where at every phase of expectation of future problem, central banks move to increase the quantity of money a little more, and a little more, and a little more at a slightly accelerating rate. So you get rising inflation that won't go away, and there's more fear of downside in the economy than there is of inflation. The governments of the world tied to COVID made some wrong-headed mistakes. Not terribly surprising in a chaotic period like COVID that would be true. And that has created inflationary problems. The Ukraine war adds to that. But we do have a lot of fear right now of inflation, and central bank lending as we speak is not actually highly inflationary oriented. My suspicion, because that's true, and the right way to see that is that the real quantity of money, and I've talked about this many times in the past, and I'm not going to belabor the point now, but the measurements of the quantity of money are actually not very accurate today. They're less accurate than they used to be because of
the ways money's actually used. Money is and only is whatever it is that we use to actually buy and sell stuff and services. Stuff, whether it's consumer goods or industrial goods or securities or buying crypto or whatever it is we might buy, goods, services, stuff, money is what we use for that. What's thought of as money often that isn't used for that isn't really money. And money is created in a system, a Western system like ours, by the net banking system increasing outstanding loans. So what you really do is look to net lending to see what's going on with the creation of money. It's a pretty tight measure. It's the best measure. And that's actually growing at a fairly okay rate. It was growing at about 4%, which is not inflationary, earlier this year. And has accelerated in the last couple of months as the short end of the yield curve has gotten steeper, a point no one has noticed, incenting banks to lend to a little over 5%. Was 5% in the first quarter. And, that's consistent with a little inflation, but it's not consistent with a lot of inflation. If the economy's grown at a couple of percent and you increase the real quantity of money by about 5%, maybe you got about 3% inflation, which is, of course, real consistent with the long-term bond rate. Is that stagflation, 3% inflation? I don't think so. It's a little above the Fed's long-term target of 2%. So the reality is I don't think we are going to have stagflation. I think we have a lot of fear of high inflation rates. That's why you see it so much in the media as it's spiked, tied to the aftermath of all the COVID in and outs and rules and funny, strange things that governments around the world have done from every part of the world, as well as dislocations created by the sanctions tied to the Ukraine war and other features tied to the Ukraine war. But all those will pass, and I think we will see this inflation spike go away. I think it'll take a little longer than anyone would like, but that's not stagflation. That's a spike in inflation. And it should be, with time, patiently transitory, and go away and revert to lower levels. Do I think the economy is stagnated? No, the economy is growing around the world. It's not growing robustly, but it's growing around the world, and that's also not part of stagflation. So I don't think we're going to have that. We're not in that. The fear of it is actually a healthy sign because fear of false factors always bullish, and I want to thank you for listening to me on this. 자, 첫 번째로 준비된 자막 영상 재미있게 감상하셨는지 모르겠습니다. 일단 결론적으로 켄 피셔의 개인적인 의견을 정리해 보면요, 스태그플레이션은 오지 않는다라고 말하고 있습니다. 그 이유를 요약해 보면, 일단 스태그플레이션은요, 미국이라는 한 지역이 아니라 글로벌하게 동시다발적으로 나타날 가능성이 높다라고 이야기하는데요. 그 전제 조건이 각국의 중앙은행들이 지속적으로 통화량을 계속해서 늘리는 가운데 찾아온다는 것이죠. 그런데 우리가 잘 알고 있는 것처럼 이제는 사실 더 이상 통화량이 늘어나기보다는 긴축이 시작되는 단계에 있기 때문에 스태그플레이션의 확률은 떨어진다, 이렇게 정리해 볼 수가 있습니다. 저는 개인적으로요, 켄 피셔가 주장하고 있는 두 번째 이유가 훨씬 더 중요하다고 생각하는데요. 두 번째로 언급하는 부분은 현재 중앙은행들의 대출 현황입니다. 켄 피셔는 인플레이션에서 가장 중요한 요소는 부채의 증가 추세라고 이야기하고 있습니다. 그런데 이 부채의 증가세가 올해 초 들어서면서 4% 정도에 불과하다라고 얘기하잖아요. 그리고 1분기 은행의 대출 금액의 증가세도 5% 정도에 그치고 있다라고 말하고 있고요. 따라서 이 정도의 부채 증가를 가지고 매우 높은 인플레이션이 장기적으로 지속되기는 어렵다는 것이 켄 피셔의 주장입니다. 즉 이번 인플레이션은 조만간 잡힐 수 있다는 것이 켄 피셔의 진단이다, 이렇게 우리가 살펴볼 수가 있는 거고요. 또한 스태그플레이션에서 스태그에 속하는 경기 침체도 켄 피셔는요, 그렇게 많이 걱정하고 있지 않은 것으로 보입니다. 전 세계 경제는 아직까지도 조금이나마 조금씩 성장을 하고 있는 그런 모습을 보여주고 있기 때문이죠. 결론적으로 스태그플레이션을 구성하기 위한 두 가지 조건, 스태그와 플레이션, 즉 경기 침체와 인플레이션 두 가지 모두 나타나지 않을 것이다라는 아주 긍정적인 메시지를 우리와 공유하고 있습니다. 과연 켄 피셔의 주장대로 시장의 인플레이션이 조만간 잠잠해지고 우리가 우려하고 있는 리세션도 피해 나갈 수 있을지 관심을 가지고 앞으로도 계속 지켜봐야 할 것 같습니다.
자, 그러면 우리가 함께 시청할 두 번째 영상을 소개해 드리겠습니다. 두 번째 함께 하실 영상에는요, 하락장을 경험하고 있는 투자자들한테 보내는 캠피셔의 조언이 담겨져 있습니다. 그럼 하락장이 찾아올 때 우리 투자자들이 주의해야 하는 투자의 룰에는 어떤 것들이 있는지 자막 영상을 통해 먼저 시청해 보시도록 하겠습니다. 두 번째 영상 바로 시작합니다. You may have heard me say before, and I know I could be wrong, that I think that what's been going on in the stock market this year is an almost archetypal stock market correction, not the beginnings of a bear market. And of course, the definition of a bear market traditionally is a decline with some good duration of more than 20% off of the very broad stock market. I like to think of that off of the global stock market, MSCI World. You may prefer to think of it as the S&P 500, but it's not off of some little narrow sector going down a lot. People say that a lot. I always get a little annoyed by that when they say something like the steel stocks are in a bear market. You know, there's something that's always falling apart. That doesn't tell you much about the broad market. A drop of 10 to 20% is traditionally thought of as a correction, is faster and ends quicker and reverts to new highs within a bull market. And a drop of less than 10% is just kind of thought of as normal volatility. This one, based on all of the corrections that have existed for the S&P 500 since 1925, just fits into the pattern of an archetypal one in terms of the way it's acted from the very beginning. They typically, depending on whether you're looking at mean or median average, last 2 to 3 months. They drop on average about 14%. This one at its bottom so far has been about 13%. They about 2/3 of the time recover in a V-shaped pattern, and about 1/3 of the time recover in a W-shaped pattern. And people try to time them. And I've always said they come for any reason or no reason. They've always got scary worst and first stories. Oh my God, it's terrible. It's the worst. It's the first. This has never happened before. This is going to be a catastrophic event. But in fact, those fears end up being false, and the bull market resumes. Trying to avoid these things is something that no one's ever done very well. But when they try, they're often in the process, once one started, of saying, I think it's going to be a real bear market, and I want to get out. I want to get out to sidestep the bear market, and if they're right, that's a perfectly valid thing to do. But the worst thing you can actually do is to get out at the bottom of the V, or right after the resumption of the bull market, just as it started, as you get to break even, which is often referred to as break-evenitis. Break-evenitis is the desire to get out where you got in so you haven't, on paper, dollar to dollar lost any money. And the problem with break-evenitis is that when you have a correction and you get back to the top, the history of that is that the next 6, 12, and 24 months is very positive. And you miss out on the opportunity costs that had you in stocks in the first place at the moment that the correction started. And that loss of opportunity cost is a bigger draw, a bigger real loss for you. Not a loss in dollars that you lose, but a loss in dollars that you should have had than anything that happens within the correction. So it's very important when you see a correction rebounding, not to say, boy, oh boy, now that it's rebounding, I ought to get out before it goes back down, for fear that it might, because the reality is that once you get to the new high, you're going for a nice long ride for a good long time, and to miss that is actually a huge opportunity cost and detrimental to why you own stocks in the first place. Thank you very much for listening to me. 방금 함께 시청하신 영상에서 캠피셔는요, 이번 하락장은 베어 마켓이 아니라고 말하고 있습니다.
베어마켓이라는 끔찍한 이름을 붙이기 위해서는 전 세계 글로벌 주식 시장이 전반적으로 함께 20% 이상 하락을 해야 되는데, 지금 우리가 겪고 있는 하락장은요, 이보다 훨씬 더 편협적인 그냥 조정장의 수준이라고 주장을 하고 있거든요. 그런데 캠피셔는 이렇게 하락장이 올 때마다 투자자들은 항상 같은 생각을 하게 되고 또 같은 실수를 저지른다라고 지적합니다. 즉, 이번에는 정말 최악의 상황이다, 전례가 없었던 일이다, 이번에는 정말 다르다, 뭐 이렇게 얘기하면서 주식을 다 던져버리고 시장을 빠져나간다는 거죠. 하지만 결국 이러한 걱정은 사실이 아닌 것으로 판명이 나게 돼 있고요. 언제나 그랬던 것처럼 상승장은 다시 재개된다, 이렇게 이야기하고 있습니다. 그런데 문제는 많은 투자자들이 이번 베어마켓은 진정한 폭락장이라고 믿으면서 손절을 하게 되는데요. 많은 경우에 이때가 바로 바닥일 경우가 많다라고 충고를 해주고 있습니다. 또 하나의 가장 흔한 실수는요, 잘 견뎌왔던 투자자들까지도 주가가 다시 손익분기점까지 올라오게 되면 가지고 있던 주식을 다 팔아버리고 나가는 것이라고 합니다. 본전만 찾고 투자를 접어버리는 경우인데요. 우리 인간의 본성이 원래 그렇다고 합니다. 30% 수익을 올리는 것보다 20% 손해보는 게 훨씬 더 크게 느껴지는 게 인간이라 그러거든요. 그렇기 때문에 하락장 존버를 하다가 주가가 다시 원래 수준으로 올라가게 되면요, 적어도 손해를 보지 않았다는 안도감에 주식 투자를 포기해버리는 경우가 굉장히 많다라고 합니다. 그런데 문제는요, 역사적인 통계를 살펴봤을 때 이렇게 하락했던 주가가 원래 수준까지 올라왔던 경우에는요, 그 이후 6개월간, 1년간, 심지어는 2년까지도 주가의 흐름이 굉장히 좋았다는 것을 확인해 볼 수가 있다고 합니다. 가장 가까웠던 예가 2020년이 아닐까 합니다. 2020년 코로나 바이러스로 폭락했던 주가가 제자리를 굉장히 빨리 찾았잖아요. 그리고 나서도 1년 넘게 상승장이 지속되면서 2021년 사상 최고의 상승률을 보여줬던 주식시장을 우리는 너무나 생생하게 기억하고 있습니다. 따라서 우리가 기억해야 되는 한 가지는요, 하락장이 마무리되고 반등이 일어날 때 재반등이 일어났으니까 다시 떨어지기 전에 나가야지, 이렇게 생각하는 것이 아니라요, 신고점을 찍고 나서도 한참 더 지속될 수 있는 상승장에 반드시 남아 있어야 한다는 것입니다. 자, 오늘은 이렇게 두 개의 영상을 통해서 캠피셔의 조언을 함께 들어봤습니다. 캠피셔 본인도요, 영상 중간에 잠깐 언급한 것처럼 그 역시도 주식시장을 확실하게 예측할 수는 없다라고 고백을 하고 있잖아요. 하지만 적어도 오늘 우리가 함께 한 영상을 통해서 얻을 수 있었던 교훈은요, 지금 현재 우리가 지나치게 비관적으로 시장을 볼 수 있는 상황이 펼쳐지고 있습니다. 그런데 이렇게 한쪽으로만 치우치는 부정적인 시각과 그에 따르는 투자 결정이 결국에는 우리의 투자 활동에 커다란 문제가 될 수 있다는 것을 우리 자신에게 다시 한번 상기시켜 줄 수 있는 좋은 기회가 아니었나 합니다. 제가 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 내일은요, 여러분들께서 관심을 많이 가져주시는 오늘의 미국 주식 뉴스 가지고 다시 인사드릴 수 있도록 하겠습니다. 우리 모두가 미국 주식 투자로 은퇴하는 그날까지 다 함께 화이팅입니다. 행복한 하루 되세요. 감사합니다.